Andarki Shubhodayam. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukar. Ndps Act case, very important decision. In this before starting the video, I want to caution the investigating officers. When you take samples from the suspected drug or psychotropic substance, each packet should be taken, the sample should be taken from each packet, but you should not mix all of them. ఒక దాంట్లో తీసుకుని మిగతాన్ని అని అంటానికి యూ కెనాట్ కమ్ టు ఏ కంక్లూషన్. ది బెనిఫిట్ విల్ గో టు ది అక్యూజ్డ్ పర్సన్. అదే ఈ కేసులో జరిగింది. మిక్స్డ్ శాంపుల్స్ దే లెడ్ టు గివింగ్ బెయిల్. కమర్షియల్ క్వాంటిటీ, అసలు బెయిల్ ఇవ్వడానికి లేదు, బార్ ఆన్ బెయిల్, బట్ స్టిల్ హీ వాస్ గివెన్ బెయిల్ టు ఎ ఫర్ Justice Monga, Delhi High Court, Justice Monga, in the bail application of Quenton Decon, Quenton Decon, South African national, Quenton Decon versus Customs, bail application number 914/2025. On 25th September 2025, Honorable Justice granted bail to this South African national. Of course, he was there in jail for the past 4 years. This relates to the report number, అంతా మనకి 8th AP అన్నాడు కానీ 3208 3208/21 registered under sections 8, 21, 23 and 29 of Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 at Customs PS Indira Gandhi Airport లో జరిగింది. So on 27/6/2021, ఇప్పుడు 4 years back, the officers of the customs wing, basing on information, they are staying in Indira Gandhi International Airport, Delhi. They intercepted 2 persons who came from Doha, actually to Delhi from Doha. Actually, they are South African nationals. They intercepted these 2 persons and their baggage was checked. So these persons are Sydney John Bion and Quenton Decon. Their bags were scanned actually, and the X-ray report showed some suspicious material. ఏమిటంటే వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి, ఒకటి కాఫీ ప్యాకెట్స్, బ్లాక్ కాఫీ ప్యాకెట్స్ అండ్ వీట్ గ్రెయిన్ బిస్కెట్స్. అది జనరల్గా ఫుడ్ కోసము కాఫీ కోసం అనుకుంటారు. ఈ కస్టమ్స్ వాళ్ళు చెక్ చేయకపోతే రొటీన్ వెళ్ళిపోయాయి. సో దే గాట్ సమ్ డౌట్, దే వర్ స్కాన్డ్, సస్పిషియస్ ఇమేజెస్. ఆఫ్ కోర్స్ లక్కీగా వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు మరి మీకు డౌట్ రావచ్చు, మీరు అంతా చెక్ చేస్తారు కదా. డిఎఫ్ఎండి, డోర్ ఫ్రేమ్ మెటల్, నో సౌండ్, నో బీప్ సౌండ్, ఏమి రాలా. డైరెక్ట్గా దొరలాగా ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్ పెరుగు వరకు వచ్చారు. దెన్ దే లుక్ సస్పీషియస్. మరి as per the procedure established in section 50 of the NDPS Act, they gave notice. 50 of the NDPS Act అలాగే Customs Act లో కూడా section 102 ప్రకారము they have given notices to these 2 persons, that is Sydney John and Quenton Decon, and asked that the judicial magistrate will be searching the bags and baggage. They wanted to request magistrate అంటే అక్కర్లేదు, ఇది అందరూ మనం section 50లో నాకేదో ఛార్జ్ మేము కూడా వచ్చింది, పని చేసింది. వాళ్ళు ఏమంటారు, అక్కర్లేదు మీరే చెక్ చేయండి. సరే, ద సెర్చ్ వాజ్ కండక్టెడ్ అండ్ అల్టిమేట్లీ ద ఫీల్డ్ టెస్ట్ కంక్లూడెడ్ దట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్. వీడి దగ్గర మనోడు క్వింటన్ డెకన్గా ఇతని దగ్గర చెప్తాను, మిగతా వద్దు. ఇతని దగ్గర 1.5 kgs, 1 kg ఒక బీటల్ హెరాయిన్ ఇంకోటి ఉన్నాయి ఇన్ డిఫరెంట్ ప్యాకెట్స్. దే వర్ సీజ్డ్. కానీ ఈ ప్యాకెట్స్లో ఓన్లీ 1 or 2 samples were taken, బట్ నాట్ ఇన్ ఆల్ ప్యాకెట్స్. సో ఎప్పుడైతే ఇదైందో 100 గ్రాములు 10 అయితే కానీ 1 kg కావు. నౌ హీ హాస్ టేకెన్ అడ్వాంటేజ్. కేసు ఇది. సో బెయిల్ అప్లికేషన్ అతను చేశాడు. ది అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ దట్ అఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ టైమ్ హిస్ బెయిల్ వాజ్ నాట్ గ్రాంటెడ్. సెకండ్ టైమ్ హీ సెడ్ దట్ ద శాంపుల్స్ వర్ నాట్ డ్రాన్ క్లియర్లీ అని రాస్తే దెన్ ది ఐఓ వాజ్ ఆస్క్డ్. ఐఓని పిలిపించారు, కస్టమ్స్ ఆఫీసర్. అతను చెప్పాడు, ఈ మిక్సర్లో ఒకటే చేసామండి, 1 or 2 చేసాము, మిగతాని చేయలేదు.
ఫీల్డ్ టెస్ట్లో మాకు హెరాయిన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇట్స్ సఫిషియంట్ అన్నారు. ద కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ ఇట్స్ నాట్ సఫిషియంట్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ శాంపుల్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ప్యాకెట్. ఎందుకంటే సమ్ ప్యాకెట్స్ మే కంటైన్ హెరాయిన్, సమ్ ప్యాకెట్స్ మే నాట్. అది కాపీ ఏమో ఎవడో తెలుస్తుంది. యూ కాంట్ అజ్యూమ్ దట్ ఆల్ ది ప్యాకెట్స్ కంటైన్ హెరాయిన్. యూ కాంట్ అజ్యూమ్ లైక్ దట్. ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ DGCI వచ్చిన బాధ. He said he mixed the packets for each packet not separately sent for samples. So that is the lacuna in this particular case. ఇది తెలుసుకుంటే చాలు మా. Now the Delhi High Court, basing on precedents of the previously decided case law, Lokpal Singh versus the state of Uttarakhand, 2014, samples, Supreme Court చెప్పింది, samples to be drawn from each piece and sent to the FSL. ఎప్పుడైతే లేకపోయిందో ఇట్స్ నాట్ ఏ కమర్షియల్ క్వాంటిటీ. ఇండివిజువల్ రికవరీ సెక్షన్ 37 ఎఫెక్ట్ అయింది. సెకండ్ కేస్ మీ అందరికీ తెలిసిందే, CBI సతీందర్ కుమార్ అంతిల్, అంతేగా సతీందర్ కుమార్ అంతిల్ వర్సెస్ CBI 2021. సో వాడికి 40, ఎందుకంటే కమర్షియల్ క్వాంటిటీలో పెద్ద కమర్షియల్ క్వాంటిటీ కాదు కాబట్టి ఎస్ హీ కెన్ బి గివెన్ బెయిల్. నౌ ద హైకోర్ట్ opined that the High Court cast some doubt, CASTS cast some doubt on the probability of conviction of the appellant in the light of the deposition or deposition of the so-called IO. ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారం మిక్స్డ్ కాబట్టి. Of course, another point is there. State argued that he is a foreign national. There is a flight risk. పడిపోతే మన రాడు అనేటువంటిది రిస్క్ ఆఫ్ సీరియస్ ఫ్లైట్ని. సో అండ్ సోషల్ ఇంట్రెస్ట్లో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు. కానీ కోర్టు, హ్యావింగ్ కౌంటర్ ది రికార్డ్స్, ద పంచనామా డస్ నాట్ స్టేట్ దట్ ద సబ్స్టెన్స్ వాజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ప్యాకెట్ అండ్ టెస్టెడ్ విత్ ద కిట్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ బెయిల్ ఈజ్ గ్రాంటెడ్. కాబట్టి దర్యాప్తు అధికారులు ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకొని, అఫ్కోర్స్ అందరికీ తెలిసిందే వెంటనే చేయరు, తర్వాత చేస్తుంటారు. కాబట్టి ఆ చేసేదేదో ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేయండి. కోర్టులో లేకున్నా కనపడకూడదు, అది చెప్పడానికే వీడియో చేశాను. సో ప్లీజ్ see the video once or twice and enrich your knowledge, particularly the investigative skills. Thank you.